Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 10, The Deliverance of the Yamala Arjuna Trees, Text 19. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, 10º Canto, Capítulo 10, La Salvación de los Árboles Yamala Arjuna, verso 19. Translation Purport, traducción significado por su divina gracia hace Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Tadahang Matayor Madhya Varunya Shri Madanda Yoho Tamo Madam Harishyami Strainayor Ajitat Manoho. Narada Muni is speaking about the two sons of Kubera, whom he cursed, and he says, therefore, since these two persons drunk with the liquor named Varuni or Madhvi and unable to control their senses have been blinded by the pride of celestial opulence and have become attached to women, I shall relieve them of their false prestige. Ahora Muni sigue hablando sobre los dos hijos de Kubera. Y dice, por lo tanto, yo liberaré de su prestigio falso a estas dos personas, que ebrias del licor llamado Varuni o Madhvi, no pueden controlar sus sentidos, se han dejado cegar por el orgullo de la opulencia celestial y se han apegado a las mujeres. Purport: when a sadhu chastises or punishes someone, he does not do so for revenge. Significado: cuando un sadhu reprende o castiga a alguien, no lo hace por venganza. Maharaj Parikshit had inquired why Narada Muni was subject to such a spirit of revenge, tamaha. Maharaj Parikshit había preguntado por qué cedía Narada Muni a ese espíritu de venganza, tamaha. But this was not tamaha, for Narada Muni, in full knowledge of what was for the good of the two brothers, wisely thought of how to cure them. Pero no se trataba de tamaha, pues Narada Muni, con pleno conocimiento de lo que convenía a los dos hermanos, pensó con sabiduría en la manera de curarles. Vaishnavas are good physicians. Los Vaishnavas son buenos médicos. They know how to protect a person from material disease. Saben cómo proteger a las personas de la enfermedad material. Thus, they are never in tamaguna. Así pues, no están nunca bajo la influencia de tamaguna. Sagunan samatidhyayatan brahma bhuyaya kalpate. Bhagavad Gita 14:26. Vaishnavas are always situated on the transcendental platform, the Brahman platform. Los Vaishnavas están siempre situados en el plano trascendental, el plano del Brahman. They cannot be subject to mistakes or the influence of the modes of material nature. No están sujetos a error ni a la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Whatever they do, after full consideration, is meant just to lead everyone back home, back to Godhead. Todo lo que hacen, después de reflexionar profundamente, tiene por objeto llevar a todo el mundo de regreso al hogar, de vuelta a Dios. So this is the intention of Narada Muni. He just wants to help. He sees these two demigods in illusion, and he knows that the future is not very good. O sea, Narada Muni quiere ayudarles a esos dos semidioses, los ve, que
están completamente en ilusión y el futuro no es nada bueno. And that's the situation basically of anybody who's in this material world. Y esa es la situación prácticamente de todos que estamos en ese mundo material. And as he pointed out, if one has opulences, then the illusion becomes more acute or more dense. Y como él explicó, si tenemos a alguien tiene opulencias, pues la ilusión se vuelve más aguda, más profunda. Queen Kunti pointed this out in her prayers. La reina Kunti lo explicó en sus oraciones. Janmaishvaya Shuta Shribir, Janmaishvaya Shuta Shribir, Idamana Madak Puman. If somebody has a good birth, Janma, Aishwarya, opulence, and Shruta, education, and Shri, beauty, then they become intoxicated. Practically they go crazy. So ella dice que alguien que nace en una familia de alto standing y tiene riquezas, una buena educación y belleza, una persona así prácticamente pierde los estribos y se vuelve un poco loca. And then the second part says that such a person cannot approach the Lord with sincerity, with sincere feeling. Una persona así, es la segunda parte, no se puede acercar al Señor Supremo con sinceridad, con un sentimiento sincero. Therefore, akinchana gochara, the Lord is inclined to somebody who has nothing in the material world, who is like poverty-stricken. Y akinchana gochara significa que el Señor se inclina hacia alguien que no tiene nada en este mundo material, que prácticamente está como un pobre. So, Narada Muni, he explained that it's better to be poor than to be intoxicated like these two demigods. Narada Muni explicó que es mejor ser pobre en vez de estar completamente intoxicado, embriagado, como esos dos semidioses. He says here in this verse, they are blinded by pride, and therefore, how can they become Krishna conscious? It's not possible. ¿No? Están cegados por el orgullo de la opulencia celestial, entonces no es posible volverse consciente de Krishna. Then you become more and more attached, as he says here, to material enjoyment. Uno se apega más y más al disfrute material. And when you become attached to material enjoyment, then it's a diseased condition. And the Vaishnava, he's a good physician. He wants to cure such a person. ¿No? Cuando uno se apega mucho al disfrute material, es como un estado de estar enfermo, de enfermedad. Y el Vaishnava intenta curar esa enfermedad, es un buen médico. And of course, as it is any kind of situation like that, if the patient has no interest in becoming cured, then what can the physician do? Y como en cualquier caso de esto, si el enfermo, el paciente no tiene ningún interés de curarse, ¿qué puede hacer el médico? You can give the prescription, but the person has to go to the pharmacy, get the pills and take them. ¿No? Uno puede dar la receta, pero la persona tiene que ir a la farmacia, recoger el medicamento, las píldoras y tomárselo. You can give
a recommendation for diet or exercise, but the one who has to do this is the patient, not the doctor. Uno puede dar una recomendación de una dieta especial y unos ejercicios, pero quien tiene que hacer eso es el paciente, no el médico. So finally, it's up to the diseased person to take the initiative or to develop the desire to become cured. O sea, en última instancia es cosa del enfermo de tener o desarrollar el deseo de curarse. So the problem is that most people have no interest at all in becoming cured. El problema es que la mayoría de las personas no tienen ningún interés en curarse, because they don't think that they're actually diseased, porque no creen que están enfermos. As Krishna says in Bhagavad Gita, for the sage or the person in knowledge, what is considered by a materialistic person night is day, and vice versa, what is day is night. And the materialistic person thinks what is day for the spiritualist is night, and what is night for the spiritualist is day. So this is two world views completely different, ¿no? En Bhagavad Gita Krishna explica lo que es el día para la persona sabia es la noche para la persona materialista, y viceversa. Lo que para el materialista es el día, para la persona sabia es la noche. Son puntos de vista completamente opuestos. So the Vaishnava, he sees that this person is diseased, and the person thinks, I'm completely, perfectly healthy. Vaishnava ve que esa persona está enferma, y la persona piensa que estoy perfectamente bien. Now, what's the final, or what's the symptom of the disease? Simple thing. It's the material body, which is subjected to birth, death, old age, and disease. That's the disease. Entonces, ¿cuál es el síntoma de la enfermedad? Es el cuerpo material, que está sujeto al nacimiento, la muerte, vejez y enfermedad. So, as long as there is a material body, then you know that person is diseased, ¿no? Mientras que haya un cuerpo material, sabemos que esa persona está enferma. And that goes from the highest to the lowest, as Brahma Samhita says, from Indra to the Indragopa, from the king of heaven down to the little insect called Indragopa. Y eso se refiere a cualquiera que está en este mundo material, desde el rey del cielo, Indra, hasta un tipo de microbio, una entidad muy pequeña que se llama Indragopa. So they all have material bodies, whether it's the body of a demigod, like here we have Manigriva Nalakuvara, with fantastic senses and health, physical health, so they can really enjoy like anything. Or you have a body of an insect. It doesn't matter. Body is body, and it's the same kind of disease in the ultimate sense. ¿No? O sea, no importa si uno tiene un cuerpo muy bueno, buenísimo, como uno de estos semidioses, uno tiene los sentidos muy fuertes, muy sano, no hay ningún problema prácticamente físico, o uno tiene un cuerpo de un insecto o un cuerpo insignificante. En última instancia es lo mismo. All of these bodies, doesn't matter what kind, they are born and they die. ¿No? Todos esos cuerpos, no importa cómo son, nacen y mueren. Some of these bodies will last a long time, maybe even thousands and millions of years. Algunos de esos cuerpos pueden ser muy duraderos, que pueden durar miles o incluso millones de años. Like Brahma's body lasts for about 311 trillion years. It's beyond anybody's imagination. ¿No? El cuerpo de Brahma dura unos 311 trillones de años, más allá de cualquier concepto que podemos tener. And this Indragopa or some other living small fly may live for a few hours, ¿no? Y uno de esos insectos pequeñitos puede que viva durante unas pocas horas. So, because the living entity is eternal, to change bodies is
supposed to be a diseased condition. Como la entidad viviente en la vida es eterna, entonces el cambio de cuerpo se considera una enfermedad. So that's the simple diagnosis. So therefore the Vaishnava, he is interested, he wants to, as Prabhupada said at the end, he wants to lead everybody back home, back to Godhead. Then you don't have to take another material body which is subject to death. Right? Entonces el Vaishnava tiene ese propósito de llevar a todos de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y allí ya no hay más cambios de cuerpo. Uno entonces está curado, and when you are healthy, you're cured. So the problem is how to make people understand that they are diseased and they should take the cure. El problema es ese, cómo hacer entender a la gente que está enferma y que debe aceptar un tratamiento. That's the problem. Prabhupada says, yes, nobody's interested. No? Prabhupada dice que nadie tiene ningún interés. So, therefore, yes, Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jeev. Amongst all those living entities who are going around and around in the material world, somebody who's fortunate, Bhagavan, then Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. Such a fortunate soul will receive the seed of devotional service by the mercy of Krishna and Guru. Una persona así afortunada recibirá por la misericordia de Krishna y Guru la semilla del servicio devocional. And then there's a whole process how to cultivate the seed so it becomes a plant and finally delivers the fruit, which is love of God. Entonces todo el proceso, cómo hacer crecer la planta para que al final dé el fruto del amor por Dios, prema bhakti. So like with any other plant, we have experience. You have to put the seed into the soil under certain conditions. Como con cualquier planta hay que poner la semilla en el suelo en ciertas condiciones. Generally, there's a certain depth within the soil that you should put the seed. ¿No? Por lo general, hay una distancia de la superficie donde hay que poner la semilla. If you put it 1 meter down in the ground, it will not sprout. Si lo pones a 1 metro ahí abajo, no va a brotar. If you leave it half a centimeter, no. It's not, then it also will probably not sprout. Si uno lo deja 1/2 centímetro, tampoco. So there's maybe a few centimeters. Then you have to water it. If there's no water, it will probably not sprout. And then uno tiene que darle agua. Si no hay agua, probablemente tampoco va a brotar. There should be some sunshine. If you put it somewhere in the shade, difficult that it will sprout, ¿no? También tiene que haber algo de sol, rayos del sol. Si lo pones en la sombra, en algún lugar oscuro, probablemente no va a brotar. And then once it sprouts, then you have to protect it. Y una vez que brota, hay que protegerlo, because there may be rabbits, porque posiblemente hay conejos. And they're very interested in that little plant because it's just fresh and very soft. ¿No? Ellos tienen mucho interés en la planta porque es muy suave, muy tierna. So you have to fence it. ¿No? Hay que poner una valla. So Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu explains all this in the 19th chapter of Madhya Lila to Rupa Goswami. Todo ese proceso lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Madhya Lila capítulo 19. And the fencing is Sadhusanga. And la valla is Sadhusanga, the company of Vaishnavas, devotees. And the biggest problem that one may have is that a big animal enters and just steps on the plant and crushes it and it's finished. ¿No? Y el problema más grande que puede haber que un animal grande entra
y pisa la planta y lo aplasta y lo destruye por completo. Yes, you have here some cows sometimes, no? And if the cow and bull step on a small plant that has come out with 500 kilos, finished. ¿No? Si una vaca entra que tiene 600 kilos o más, un toro tendrá casi 1000 kilos, una tonelada, y pisa la plantita, pues se acabó. So, in the Chaitanya Charitamrita, that animal is an elephant. In the Chaitanya Charitamrita, ese animal es un elefante. And not just any type of elephant, it's a mad elephant. No cualquier elefante, sino un elefante enloquecido. Now, this is a very good example because we don't know this. In India, the elephants, there's a certain, I'm not, all the details I don't remember, but when they get a certain scent of something, they actually go crazy. And if you not in time tie them up or put them into like a fenced area, then there's nobody who can control such an elephant. ¿No? O sea, en la India lo que pasa es que hay una circunstancia donde por el olor de algo el elefante se vuelve loco. Y la gente lo sabe. Those who control the elephant, they know this. So in time, they tie him up or put him into a fenced area. ¿No? Lo que controlan los elefantes lo saben. Y a tiempo tienen que atarle o ponerle dentro de un área donde no puede salir. If not, then if a mad elephant is loose, then anything that comes in their way, they destroy. You can't do anything because they are so strong and so crazy. They just go bam, bam, and everything is being destroyed. ¿No? Cuando un elefante así enloquecido se va por ahí, no hay nadie que lo puede controlar. So, and what they do when they did in time tie him up, they don't give him anything to eat and nothing to drink. So he becomes weak and then he comes back to his normal condition. Something like that. Lo que hacen cuando lo cojan al tiempo y lo controlan, no le dan de comer ni de beber hasta que se vuelve muy débil y entonces se apacigua y luego ya se vuelve normal. But generally this Matahati, this mad elephant, is like the greatest danger, and Vaishnava Parad, the offense against Vaishnavas, that's compared to this crazy elephant. Se compara la ofensa a los Vaishnavas como ese elefante loco. So yes, in order to get cured and get the result from the process, one has to be very careful. Entonces, para curarse y para tener el resultado del proceso, uno tiene que tener mucho cuidado. And then there's more descriptions how one has to be careful to distinguish the real plant from other plants who look similar, but who are of a different nature. Y hay más descripciones como hay que tener cuidado de distinguir la planta verdadera de otras plantas que tienen un aspecto similar pero son malas hierbas. So the weeds, they look sometimes very similar to the original plant, and if you put water on the weeds, then the weeds may grow and choke the plant. ¿No? Si uno está dando agua a las malas hierbas, ellos van creciendo y al final la planta original se va como debilitando y también no podrá crecer. We also have experience with that in any garden. ¿No? Tenemos la experiencia en cualquier jardín. It's amazing how weeds can grow under any condition. If you don't water them, it doesn't matter. They grow like anything. Y es como alucinante como crecen las malas hierbas. No hace falta regarlos. Crecen por sí sola en cualquier circunstancia. So that's the material world. The contamination is very strong, and it's very easy to accrue or develop bad habits, for example. El mundo material es así, es muy fácil desarrollar malos hábitos. As we can say, it's
very easy to develop a bad habit, and to get rid of it is very difficult. ¿No? Desarrollar un mal hábito es muy fácil, pero deshacerse de un mal hábito muy difícil. To develop a good habit, it's very difficult, but to get rid of it is very easy. ¿No? Pero desarrollar un buen hábito muy difícil, pero dejarlo muy fácil. So we are in a very difficult situation. ¿No? Estamos en una situación muy difícil. And all these weeds, they are compared to all kinds of things you can read in the 19th chapter, like diplomatic behavior and all kinds of interests that have nothing to do with Krishna consciousness. And the conditioned soul is inclined to it, and then you just, there's no good result. ¿No? Entonces esos malas hierbas se explican en el capítulo 19 y es muy fácil de desarrollarlos, y si uno no es cuidadoso, pues al final no hay el resultado deseado. Prabhupada, in one of the purports, he says that there's the jnana seed and the karma seed and the yoga seed, all kinds of seeds of things that are against our real interest. ¿No? Está la semilla del karma, del jnana, del yoga, todo tipo de semillas que están en contra de nuestro verdadero interés. So one has to be very careful. Uno debe ser muy cuidadoso. So, any doubts, any questions, any comments? Mm-hmm. En relación a los malos hábitos, puede haber también, o considerarse también como malo hábito, por ejemplo, un tratamiento tratar mal a otra persona. Maybe, could be. Por ejemplo, a veces he visto a algunos devotos que han dado clase, por ejemplo, y eran muy así como, ¿cómo decir? Muy duros, muy a decir las cosas o responder, o si alguien no repetía bien, ¿qué está repitiendo? ¿No está escuchando? O sea, como, no sé si me explico, como que un trato no muy humano, como decir. Vale. Y se supone que, o no sé si se supone, que al cantar Mahamantra uno desarrolla todas las buenas cualidades. Sí. Así es. Y a veces son, digamos, devotos mayores, para no nombrarlos, pero los hay. Y también en Mayapur hemos visto eso. Okay. ¿Por qué me das ese armonio? Está desafinado, en este armonio no se puede tocar. Bueno, también no es bueno, ¿no? Tener un armonio desafinado. Pero era el armonio del templo que todos usaban. No está tan mal. Okay. So the question is, yes, about bad habits, whether we can include a certain type of treatment certain devotees have in relation to others, like being a little harsh, or immediately reacting in becoming angry very easily like this. And it's supposedly because they have been chanting for a long time. They may be older devotees. So as we have heard, if you become a devotee, then all the good qualities develop. Hay un verso que dice que uno desarrolla todas las buenas cualidades de los semidioses. So yes, you're supposedly developing all the good qualities of the demigods. So how, ¿cómo entenderlo, verdad? How to understand this? Well, what can we say? The conclusion is that somehow or other your chanting is not giving that result. Looks like. If the kind of treatment is it's consistent. It's not just at one point somebody may react like this, but normally he is always treating a very nice way. And that can happen. You become just angry for a very brief moment. But if it's like your character trait, o sea,
estamos hablando de alguien que tiene eso como una característica de su comportamiento común. No es en un momento dado, a lo mejor se enfada por algo porque puede haber una razón. Y eso no pasa. Sino como habitualmente, por eso un hábito, trata a las personas de esa manera. So, I think, yo pienso, then one has to conclude that, well, it's a Vaishnava maybe not of such good character. ¿No? La conclusión es que es un Vaishnava que no tiene un buen carácter. And there we can base our conclusion on Kapila Deva. Estamos basando nuestra conclusión en Kapila. We will not speculate, we will go to the third canto. No vamos a especular, vamos al tercer canto. This is third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 29, verse 8, as far as I remember. Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, verso 8, si no me equivoco. Yes. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. El servicio devocional de una persona que es envidiosa, orgullosa, violenta y iracunda, que es un separatista, se considera que está en la modalidad de la oscuridad. So, purport by Srila Prabhupada. El significado. It has already been stated in Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 2nd chapter, that the highest, most glorious religion is the attainment of causeless, unmotivated devotional service. Como se explica en el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro del servicio devocional inmotivado y sin causa. In pure devotional service, the only motive should be to please the Supreme Personality of Godhead. En complacer a la Suprema Personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. That is not actually a motive. That is the pure condition of the living entity. En la realidad no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. So to please the Supreme Person. Complacer a la persona suprema. In the conditioned stage, when one engages in devotional service, he should follow the instruction of the bona fide spiritual master in full surrender. En el estado condicionado, quien se ocupe en servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino entregándose por completo. The spiritual master is the manifested representation of the Supreme Lord because he receives and presents the instructions of the Lord as they are by disciplic succession. El maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, pues recibe y presenta las instrucciones del Señor tal como son, siguiendo a la sucesión discipular. It is described in Bhagavad Gita that the teachings therein should be received by disciplic succession, otherwise there is adulteration. En el Bhagavad Gita se explica que las enseñanzas que contiene deben recibirse de la sucesión discipular. De no ser así, serán adulteradas. To act under the direction of a bona fide spiritual master with a motive to satisfy the Supreme Personality of Godhead is pure devotional service. Servicio devocional puro es actuar bajo la guía del maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. But if one has a motive for personal sense gratification, his devotional service is manifested differently.
El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de complacencia personal en los sentidos se manifestará de otras formas. Such a man may be violent, proud, envious, and angry, and his interests are separate from the Lord's. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor. One who approaches the Supreme Lord to render service, but who is proud of his personality, envious of others, or vengeful, is in the mode of anger. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la modalidad de la ira. He thinks that he is the best devotee. Piensa que es el mejor devoto. Devotional service executed in this way is not pure. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro. It is mixed, and it is of the lowest grade, tamasaha. Está mezclado y es el nivel más bajo, tamasaha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. Vishwanath Chakravarti Thakur aconseja evitar a aquel Vaishnava que no tenga buen carácter. A Vaishnava is one who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life. But if one is not pure and still has motives, then he is not a Vaishnava of the first order of good character. Vaishnava es aquel que ha aceptado a la Suprema Personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida, pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su carácter. One may offer his respects to such a Vaishnava, because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life, one should not keep company with a Vaishnava who is in the mode of ignorance. Pueden ofrecérsele respetos, porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. So one has to see if the behavior of, let's say, a Vaishnava, a devotee, if that is his regular type of behaving, becoming angry with anybody for any slight mistake that somebody will make, that's not the characteristic of somebody who is advanced. One should be compassionate, tolerant, and try to correct somebody in a more benevolent way. Si alguien siempre se enfada por cualquier cosa con alguien o en general, parece que no es una persona avanzada, porque un devoto avanzado muestra compasión y comprensión y intenta de ayudar y no salta por cualquier pequeña cosa. But one has to be careful not to criticize. So as it is said here, you may offer real respect from a little distance. But if you really think this, I can't deal with this, then you may go away and leave that person alone. ¿No? Uno puede simplemente ofrecer su respeto de una distancia y apartarse y no tener un tratamiento demasiado cercano con una persona así. Mejor evitarla. It's not good for anybody. It's just whatever you say, then they will get on your case. Oh my God. Cualquier cosa que dices te van a reñir. Pero bueno, hay que ver la circunstancia. Because sometimes also it may be necessary to become a little strong with somebody because they're just stubborn like an ass. ¿No? A veces también es necesario volverse un poco fuerte con alguien porque está tan testarudo como un burro. Argumentum ad baculum, Prabhupada calls it from the Romans. Nice proverb, ¿no? El argumentum ad baculum, Prabhupada lo usa, lo dice. So if somebody is just so dull-headed, they don't get it. So then sometimes you have to, boom, okay, then they react and they go forward like an ass, you know. Yeah. So a veces puede ser uno está muy, how you say, dull-headed, torpe. Bueno, torpe es peor. ¿Cómo es algo? Como cabeza dura. Eso ya. Porfiado. Terco, ¿no? Terco, que no escucha pero no entiende, no hace, hay que, a veces, ¡pam! Ok.
Entonces ¿no? Se pone en marcha finalmente. Pero está bien con los demás. Pero cuando, o sea, primero entiendo entonces que uno no debe pensar, no de los demás, sino de uno no debe pensar que por el hecho de que canto Mahamantra, automáticamente voy a desarrollar. Entonces, cuando hay una cualidad que, por ejemplo, la ira, ¿no? Ajá. ¿Cómo uno debe esforzarse en trabajar en eso, digamos, prácticamente, en la práctica? ¿Cómo sería eso, no? Okay. Claro, la metodología de trabajar, por ejemplo, la ira o lo que sea, la envidia o crítica o no sé, mal hábito. Mal hábito, yes. De So uno. that's the question. If we don't talk about others, we talk about ourselves. Yes. How can we change or improve a bad quality that we see in ourselves? Like could be anger or enviousness or something like that. Well, first thing, of course, is you have to, you may notice that you are like that. That's a big step. ¿No? O sea, el primer paso es que uno se da cuenta de que tiene esa cualidad, que ya es un gran paso. The worst situation is when that person thinks he's okay and he doesn't see any need for any improvement at all. ¿No? Lo peor es cuando la persona no se da cuenta cómo es y no ve ninguna necesidad de hacer ningún cambio o ninguna mejoría de ninguna clase. That is difficult. ¿No? So therefore, yes, I will, yeah, of course, that's what I think. Therefore, we should study like the songs of the Vaishnava Acharyas. Por lo tanto, ¿no? Un poco mi misión, my mission. Debemos estudiar, por ejemplo, las canciones de los Acharyas Vaishnavas. Amara Jivana, Bhakti-yoga Thakur. Or you can take any, Narottam Das Thakur, Lochan Das Thakur. They will express, which is called akshepa, regret, and auto-analysis of my situation. Ellos van a expresar lo que se llama akshepa, que es el remordimiento, arrepentimiento, una autorreflexión de su propio carácter. Think about Amara Jivana, my life. Bhakti-yoga Thakur tells his life story. ¿No? Bhakti-yoga Thakur cuenta la historia de su vida. And as it comes out in the song, it said, now I'm in old age. ¿No? Ahora soy viejo. Now what? ¿Ahora qué? Soy envidioso, soy lujurioso, soy... O sea, toda la lista larga de las malas cualidades, esto soy yo, y ahora qué hago. O sea, so he is presenting himself, él se presenta como un alma condicionada, he presents himself like a conditioned soul, and he says, now in old age, that's the end of the song, now I'm like this, now what is my fate? ¿Cuál es mi destino? ¿No? ¿A dónde voy a ir? But first of all, he reflects upon that I am full of envy, I am full of lust, I am this, I'm angry, I'm envious, and whatever he describes. So if one becomes conscious of it, then whenever there's the situation that you become angry, then you catch yourself and you try to control it. ¿No? Cuando uno se vuelve consciente de eso, cuando viene una situación donde uno salta, porque es el hábito. There's some provocation and immediately you become angry. But you catch it and you try to control it. ¿No? Si uno se da cuenta que tiene ese hábito de cualquier pequeña causa se pone iracundo, uno pues se da cuenta y intenta de controlarlo. So it's a practice. You first of all have to catch it. And then maybe when you're improving, then you catch it before it comes up. And you control it. ¿No? Antes que se manifieste, a lo mejor está el ímpetu, pero uno ya lo controla. Or at least when it happens, then you say, oh, I'm so sorry. ¿No? O cuando pasa, dice, oh no, otra vez, por favor, perdóname. ¿Y cuál sería la diferencia entre controlar y reprimir? Not much of a difference. Well, the same in this. Because some things you have to control, even though it may be against the natural impetus, ¿no? A veces hay que controlar cosas que normalmente es un ímpetu natural.
like, let's say, like Prabhupada gives the example of a cow. And we have seen it. I've seen it in Vrindavan. There are these fruit stands, vegetables and fruits, right? And then a cow comes by, sees, or a monkey, sees this and immediately goes and wants to eat. It doesn't think that no, it's not mine, I have to pay for it. Because it's an animal. So the natural impetus, there's something attractive, I like it, then goes and wants to eat. En Vrindavan se ha visto, lo he visto, una vaca pasa por uno de esos puestos de fruta y verdura y como tiene hambre, o incluso sin hambre, le atrae y va ahí, intenta comer, porque es un ímpetu natural. Now, a human being is not supposed to do that. He may also go by and he may look and he would want to eat, but he doesn't just go and grab it, because it's a human being. He controls the impetus. Y un ser humano, pues también puede que pase por ahí y lo ve y es muy atractivo y quisiera, tiene hambre, a lo mejor le gusta, pero no va simplemente a cogerlo y comerlo, porque es un ser humano, se lo puede controlar el ímpetu. Or a devotee who knows that I should only eat what is offered to the Lord. ¿No? Un devoto sabe que simplemente tengo que o debo comer lo que está ofrecido al Señor. So you may be, especially on a feast day, like Janmashtami, you may be cooking. Big tapasya. You're cooking all day long. Wonderful dishes. But you don't taste anything, even after it's offered, because it's a fast day. ¿No? Pero en un día de ayuno, como Janmashtami, uno puede estar en la cocina y cocina todo el día los platos más suculentos, pero no va a probar nada, incluso después de ser ofrecido, porque hoy es ayuno. So there is some higher possibility, some higher capacity, even though the desire is there, but because you want to achieve a higher goal, you control that. ¿No? Uno puede tener ímpetu, pero como tiene una meta superior, lo controla. That is called tapo divyam. No? It's called divine tapasya, no? Una tapasya divina. And again, Prabhupada explains tapasya in different ways. Generally, he says some inconvenience. Prabhupada lo explica a veces como simplemente algo inconveniente, no me conviene. Or even he says sometimes some suffering, algo de sufrimiento. But as Rishabdev, when he points this out to his sons, he says, Kashtan Kaman, this other type of immediate gratification, that's for the hogs and dogs. That's not for the human beings. So you have to control it. Él dice que esa gratificación inmediata, sin ningún control, eso es para los cerdos y los perros. Y no, vosotros, o sea, los seres humanos, tienen la capacidad y la obligación de controlarlo. So, but then again, as Krishna says in Bhagavad Gita, yes, if it's only repression all the time, that's not good. ¿No? Si solamente es reprimir todo el tiempo, tampoco es bueno. Why? Porque he says that the rasa, the taste for things, remain. So you may be restraining yourselves, but the taste remains. So it's only a question of time. You will somehow or other find a way and, go for that taste. Entonces él explica, Krishna explica que si solamente restricción y el sabor todavía está, o sea, el gusto, la atracción, tarde o temprano uno va otra vez gustarlo. So what's the solution? Parang drishtva nivartate. When there's a higher taste, then it's very easy. You have no interest. Si hay un sabor superior, es muy fácil. So, Which question was? I didn't understand question. Oh, the question is,
if there's, what was the question? The difference between control and Yes, repression. yes, and repression. Ah, And And well, before was how to if give you up have bad some habits. bad habit, yes, you how cannot to- just repress it. but how to practice because So you get rid of it. Mantra doesn't. Well, it can't. Yes, so must this be. is all tied together. Yes. If one thinks that I have been chanting for so many years and still I have the same bad habit and the same taste for something which I shouldn't have, so then of course one should understand that my chanting is not really of quality. No. Si uno tiene esa experiencia que aunque estoy cantando de hace muchísimos años y todavía tengo la misma inclinación a cosas que yo sé que no son buenas, pero me encanta, significa que algo está fallando, ¿no? El canto no es de calidad. So that means the heart is not really becoming purified, ¿no? El corazón no se está purificando. Cheto darpana marjanam, that's the idea. If you chant properly, then the heart becomes purified, ¿no? Si uno canta apropiadamente, el corazón se purifica. So if it's not becoming purified, that means it's namaparad, which means offensive chanting, or namabhasa. Yes, there's still some clouds, so then we also have to analyze, ¿no? Tenemos que analizar si todavía quedan esas cosas, pues, o estoy cantando simplemente con ofensas, o namabhasa. Hay todavía algunas nubes y habrá que ver cómo apartarlas. So, yeah, there has to be some analysis, ¿no? Tenemos que analizar. Because the result of offenseless chanting, or the whole process, if we apply the process, is that the heart becomes purified and the attraction for material things becomes less, ¿no? O sea, el resultado de cantar apropiadamente o llevar a cabo todo el proceso del servicio devocional es que uno va a perder el interés por las cosas materiales. That's this verse, Bhakti Paresha Anubhava Virakti Anyatra, that this verse about is compared to eating. When you eat, there's three results, ¿no? Hay tres resultados cuando se come. First of all, pushti, tushti, and kshut apagayo. Pushti, I think, is pleasure, whatever. Tushti is satisfaction, in nutrition, and then kshut apagayo, hunger goes away. No? You eat, you like the food, it tastes good, you become strong, and the hunger goes away. ¿No? So cuando uno come, hay un buen sabor, gusta, y uno se vuelve fuerte, está nutrido, y el hambre se va. So, devotional service is compared to that. ¿No? El servicio devocional se compara a eso. Bhakti para Isha Anubhava Virakti. Three results, tres resultados. Bhakti, there's some feeling for the Lord, some devotional feeling. Para Isha Anubhava, one feels the presence of the Lord in one's life. Uno siente la presencia del Señor en su vida. And Virakti, you lose interest in material things. Y uno pierde el interés por las cosas materiales. Now, it may not happen all at once. No se produce todo de golpe. But one will lose more and more interest in material. That's the test, Prabhupada says. Eso es la prueba. And I always give the same example because it's a very practical example. Before we came to Krishna consciousness, we may have liked certain types of food that are not proper to eat, like some meat or fish or something like that. No? Let's say, how do you say, pollo asado. Kentucky Fried Chicken. So, something like that. No, antes de venir a la conciencia de Krishna, quizás
uno de nuestros platos favoritos ha sido algo así, algo con carne o con pescado o lo que sea. So now, once you have begun the practice and you are offered or you're coming near a place where there are the chicken going around and around and around, and the smell comes out. Do you like it? Are you attracted? No. Ahora, si vamos a un sitio y donde se dan vuelta los pollos y tienen un olor bastante fuerte que sale, uno se siente atraído. If you're smiling, you said, yes, I actually like it. ¿No? Si uno realmente piensa que me gustaría, but I know it's not good, so I don't go and eat. ¿No? Pero ya sé que no es bueno, entonces no voy. So if you still have the attraction, then that means you're not very advanced. But at least you're controlling yourself. But actually it should be that you really don't like the smell at all, because your senses have changed. That's the idea. The senses have become purified. They have changed the quality. So no, you're not attracted to it at all. You don't have to repress yourself. ¿No? Uno no se tiene que reprimir. Si no, no hay interés. No me gusta. So, yeah, that's the test. Or maybe you liked whiskey or coffee or something like that. And now if they offer you, really, I'm not interested at all. And don't have to repress myself. ¿No? O quizás antes me gustó el whisky o el vodka, y ahora si me lo ofrecen, pues realmente no tengo ningún interés, no me gusta. So, yeah, eso es la prueba. If there's still the taste, that's a very delicate, dangerous situation. As Krishna says, it's repression, but if the taste remains, anytime you may fall. ¿No? Si todavía está el gusto, en cualquier momento uno se cae. Especially if there's bad association, ¿no? Especialmente si hay mala compañía. They will say, oh, come on, you're smoking. No, I don't smoke anymore. A little bit, So then, okay, one. Sí, yeah, no, yo no fumo. Un poquito, venga, hombre. Compartimos el porro. Mira qué bonito es. Y uno dice, bueno, venga, una sola vez, para no quedar mal. No? So they don't reject me, they're my friends. So I just take one puff only one. Or, one little, una copita, un traguito. So that, no one should really have no interest. No debe tener ningún interés. That's virakti. It's just vairagya. Raga is attraction, and vairagya means no attraction. I have no attraction for it. No hay atracción. And that's a good sign. Eso es un buen síntoma. If there's still attraction, then you have to have a dangerous position. ¿No? Si todavía hay atracción, es una situación peligrosa. No, she was first. Sí, quería volver al ejemplo de la ira o de algún hábito así que es como de como una característica psicológica, ¿no? Respecto al tema que lo escucho mucho y todavía no entiendo muy claramente cómo se manifiesta o se aplica en el tema del cuidado del devoto. Porque ahora leí, me parece que, por ejemplo, en Santiago, en el templo, alguien estaba ofreciendo asesoramiento psicológico. Por ejemplo, ¿puede ser útil esto como una intervención, digamos, dentro de la comunidad, que alguien tiene algún, no sé, una capacidad, una herramienta material, ¿no? De poder interlocutar, dialogar, o eso cae ahí o no necesariamente va a resultar o sí puede resultar? No lo sé.
So the question is, yes, when we deal with anger, maybe somebody offers himself as an expert in psychology who can deal with a person who's angry and, I don't know, give some kind of methodology or some tips, some advice how to act, and like coaching, coaching, and maybe quizás funciona. You have to see the result. I don't know. Normally, shouldn't be necessary, but maybe it's necessary for somebody. Then you see, is the result is positive or not? ¿No? Vamos a ver el resultado. No creo que es absolutamente necesario. Prabhupada never talks about that. No, Prabhupada nunca habla de eso. Pero, I don't know. Yeah, maybe. You have to see the result. If the result is the person actually improves and becomes free from anger, wonderful, do it. ¿No? Si alguien se libra de la ira y funciona, pues perfecto. But, I don't know. We'll have to see. Maybe somebody just wants to make money. Quizás alguien quiere simplemente hacer dinero. Because si es free, then it's a good sign, ¿no? Si es gratuito, es un buen síntoma. Si no es gratuito, cuidado. So, but she was also ladies first today. I couldn't understand difference between suppression and control. You mean that No. if I still have a taste, but Yeah. it means suppression or not? Yeah, no, control and suppression are, as I said, practically the same. Course. Even if you have taste, still. Even if you have taste, but as I said, if there's fasting day and you're cooking in the kitchen, you maybe, because you're hungry also, and it's already offered, and it looks really fantastic, smells fantastic, but you're not going to eat. So that means you're controlling, you're suppressing an impetus because of some higher consideration. Today is fast day. ¿No? Si uno está en la cocina, en Janmastami, pues sí es un control, es una suprimir un ímpetu porque tengo hambre y está ofrecido, se ve fantástico, huele muy bien y todo, pero no lo voy a comer y me voy a controlar. ¿No? If I control myself, that means I'm suppressing an impetus. Vacho vegan, manaso krodha vegan. That's actually the first verse in Upadeshamrita. It's suppression in one sense. It's control. Vega means there's an impetus, there's a push. ¿No? Vega significa hay un ímpetu, hay algo que empuja. Prabhupada uses the word pushings. The Vega are pushing. Somebody's pushing, and you're pushing back. You're holding. No. Anger comes. I'm going to control it. No? So, sube la ira y lo voy a controlar, lo voy a suprimir. As I said, yes, but you can't do this all the time. It has to be resolved by positive practice. No? It's not that you're fasting every day. You're fasting once in a while, and you can suppress. If every day you're suppressing the eating, you don't eat. It's not possible. So, so this repression may be necessary in certain situations, but it's not a long-term solution. The long-term solution is a higher taste. That's why Krishna said, that's what Krishna says in Bhagavad Gita. Yes, you may suppress, but if the taste remains, it will not work. So therefore the real solution is the higher taste. So that's the question. How do I get the higher taste? The higher taste comes by purification. There's no other explanation, because higher taste is already part of the soul. No? Nitya Siddha Krishna Prema Kavo Sadhu Noi. This love of Krishna, which includes all the higher tastes and whatever, it's already there in the heart, but it's covered. So you have to uncover it, and then it comes out naturally. And that's it. That's the solution. Finished. Problem finished. That means you have to chant without offense. So then we come back again to that. No, hay que cantar sin ofensas. Vamos a volver eso. If I chant with offenses, you can chant for
lifetimes for hundreds and thousands of years, and there will be no advancement. ¿No? Si uno sigue cantando con ofensas, puede cantar vidas y vidas y vidas y millones de años y no habrá avance. There will be little advancement, but very slow. Habrá avance, pero muy lento. Because once in a while there may be namabasa. And that's in credit, an eternal credit, and it goes to your bank account. That's how it's explained in Jaiva Dharma. You know, so eso se explica en el Jaiva Dharma. So the devotee is when he hears about the offenses, he becomes a little depressed. ¿No? Cuando escucha acerca de las ofensas, se deprime. So, ¿cuál es la esperanza? Si estoy cantando con ofensas, ¿cómo voy a salir de esta? No? So how can I advance if I'm chanting with offense? How can I improve? So the answer is that there may be a lot of chanting with offense, but once in a while there may be namabasa, no offense at this point. ¿No? Pues, puede haber mucho canto con ofensas, pero de vez en cuando hay namabasa, sin ofensa. And that little namabasa is a credit that will goes to the eternal bank account and doesn't go away. ¿No? Y eso es como poniendo algo en la cuenta bancaria eterna y no se disminuye. So then this is Agyata Sukriti. So when it grows, then the next step, then one will advance and like that. Uno va a avanzar cuando eso va creciendo. So, but if one does it properly, then one should avoid the offenses. ¿No? Si uno lo hace apropiadamente, hay que evitar las ofensas, así de simple. Si uno canta sin ofensas, then the chanting will take effect very quickly. ¿No? Si uno canta sin ofensas, el canto tendrá efecto muy rápidamente. But there are 10 offenses. It's very not easy, I understand, I agree. No es fácil, yo estoy de acuerdo. And if you analyze each one of them, it's a whole universe. Es todo un universo, cada ofensa. Last one, to сохранять, to save attachment, hoping to keep attachment, still keep attachment, to hoping on strength of holy name, yes. 10. Yes, of course. We have to also ask for mercy because with our own strength we cannot overcome. ¿No? Tenemos que también pedir la misericordia. O sea, porque por propio esfuerzo no es posible. So there has to be two things. You have to make an effort and you have to expect the mercy of the Lord. ¿No? Uno tiene que hacer un esfuerzo y esperar la misericordia del Señor. You have to get strength, spiritual strength. ¿No? Uno tiene que obtener fuerza espiritual. So that's explained in the 7th canto. Now we can go to the 7th canto, chapter 15, verses 47, 48, like that. There Prabhupada talks about getting strength from Krishna Balaram Gornitai. ¿No? En esos versos del 7º canto, capítulo 15, 47, 46, 47, 48, Prabhupada habla de obtener fuerza espiritual por la misericordia de Krishna Balaram Gornitai. Si uno no obtiene Balaram específicamente, no Bala, uno no tiene la fuerza que da Balaram, Nityananda, then you cannot overcome any of these things. ¿No? Si uno no obtiene fuerza de Balaram, de Nityananda, uno no puede superar esas cosas. So yes, but at the same time, how do you get the mercy of Balaram and Gornitai? ¿No? ¿Cómo se obtiene? That's also explained. Because Balaram kills the demons Pralamba and Denuka. And they are killed, you have to make an effort. ¿No? Y esos demonios, Pralamba Sura y Denuka Sura, Balaram los mata. And they are representing attachment, lust, pride, all these things. And ignorance, Denuka Sura is ignorance and superstition and all these things. Pralamba representa la lujuria, el orgullo, y Denuka la ignorancia y la superstición. So, let's say Denuka, means it's an ass, es un burro, and he's stupid, ¿no? Es estúpido, has no knowledge, is ignorant, ¿no? Ignorante, no tiene conocimiento.
So that you have to work on. That just doesn't go away in time. ¿No? Eso hay que trabajar. Eso no se va simplemente así con el tiempo. You have to study Prabhupada's books and the philosophy and understand it. Then you become free from ignorance. ¿No? Uno tiene que estudiar los libros de Srila Prabhupada y la filosofía, y así se aparta la ignorancia. La ignorancia no se va por sí sola. And Pralamba also, these bad qualities, one has to make some effort to get rid of them. ¿No? Para liberarse de esas cualidades hay que hacer un esfuerzo. Then when Krishna sees, Balaram sees, that you have really the strong desire, you make an effort, then he will help, then you get strength. ¿No? Y si se ve que uno quiere solucionar eso y se esfuerza, pues va a recibir fuerza de Balaram Nityananda. That's what I understand. Maharaj, estoy en busca como que de un consejo. En tanto, ¿qué podemos hacer cuando centros de prédica o templos están a cargo de devotos que no tienen tan buenas cualidades para no caer en ese separatismo que justamente lo que usted mencionó? So what to do if in some temple or preaching center the person in charge may not be of such good character? So you have different options. You just tolerate. No, hay diferentes opciones. Uno tolera. You can try to improve the situation by speaking to the person if that's possible. No, puedes intentar mejorar la situación hablando con la persona. If you think that's not possible, then you can try to speak to somebody who is in a higher position, so he may intervene and correct the person. Tú puedes hablar con alguien en una posición superior que quizás podría intervenir y hablar con la persona y corregirla. And if this is all impossible, you may go to another place, to another temple or preaching center where the person in charge is of good character. Simple solución, no? Simple solution. Busca un lugar, un centro de prédica, un templo donde la persona encargada esté con carácter. Esté con buen carácter. Yeah. It's not that every temple and every preaching center the person in charge is of bad character, right? No es así. No es que todos los centros de prédica, templos están encabezados por alguien con mal carácter. Sería muy desastroso, ¿no? Muy triste. That would be very sad. No, so you try it if you want. It's because maybe your hometown and you're really attached to preach to your home people, ¿no? Puede ser tu ciudad de nacimiento, está muy apegado a predicar ahí. So then you can try to improve the situation. Right? Puedes intentar mejorar la situación. And if it's not possible, or you may not be able to do this, then either you tolerate or you go somewhere else. ¿No? Y si no se puede, o lo toleras o te vas a otro sitio. Or you make a revolution and cut off the head. And that's the worst. That's not recommended. ¿No? O haces una revolución y le cortas la cabeza. Que no es recomendado. But, I mean, we have this Vena example. Yes. Vena, you know the story, he was so atrocious that everybody was suffering. No? He was king. No? El rey Vena era tan terrible que todo el mundo estaba sufriendo. So first thing, the Brahmanas tried to improve the situation. No? Lo primero, los Brahmanas intentaron mejorar la situación. They talked to him. Said, come on, Vena, this is not good, you have to do this. No? Le hablaron bien, pero que tienes que cambiar esto, lo otro. Vena said, get lost, I am not interested in listening to you. ¿No? Y Vena les dijo, vete a la porra, no me interesa lo que dice. So they tried in the good way, and when that was impossible, they just killed him by mantra, not by shooting him, right? Or cutting off his head. Entonces, al final, cuando no era posible, le mataron con mantras, no cortándole la cabeza o pegándole un tiro.
So if you have the power to kill somebody by mantras, and it's really impossible situation, you may try that. But of course you will not be able, so it's no problem. No, but you know, so depending on the situation, but generally just go somewhere else if you can improve it, ¿no? Si no se puede mejorar, vete a otro sitio. También, Maharaj, he escuchado que Srila Prabhupada es obviamente un Uttama Adhikari, pero él se ubicaba como un Madhyama para poder instruir, porque un Uttama no critica. No hace diferencia entre devotos no devotos. Sí, se ve todos como devotos menos a sí mismo. Nosotros, obviamente, quizás no seamos Uttamas, pero también en muchas circunstancias debemos estar sujetos a críticas constructivas para poder mejorar. So, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces hay devotos que no quieren ser cuestionados, o sea, llamados a la reflexión. Pues como te dije, tú inténtalo. Si no da resultado, o lo toleras o vas a otro sitio. ¿Qué vas a hacer? Tú no vas a cambiar la persona, ¿no? Entonces, how can you change somebody? If they have the situation, somebody, you talk to them and they're not open to any constructive criticism, let's call it like that, crítica constructiva. So they're just, they just don't listen to you or to any good advice, then either you tolerate or you go somewhere else. Or you can try to find somebody who can talk to them, who is the authority. Maybe that's possible. There's a GBC, I think, there should be, who is in charge above that person, no? Or maybe there's a national secretary, I don't know. It depends on the situation, ¿no? No puede haber una situación que haya un secretario nacional, un GBC, que están encima de esa persona, que le van a poder instruir. So if you can try that avenue. And if it doesn't work, then you have to decide what to do, ¿no? Si uno intenta esa manera y si no es posible, pues hay que tomar una decisión. Just use your common sense if you have, ¿no? Usa tu sentido común si lo tienes. Si no tienes, pregunta a alguien que lo tiene. If you don't have common sense, ask somebody who has. Yes. Maharaj, yo me quedé pensando en lo anterior. Which one? ¿Cuál? En esto del control de la represión, pero de las modalidades, en el fondo de las canciones de los Vaishnavas. Porque, por ejemplo, Bhakti-yoga, Narottam Das Thakur, que se describen a sí mismos con cualidades muy malas, por llamarlo así. Bueno. Como cualidades como... Sí. Y uno diría, bueno, ¿cómo personas así se describen? En el fondo tienen todavía todas esas cualidades y uno diría, bueno, puede ser porque tienen un estado como de humildad muy avanzado. Entonces, dentro de lo que me quedé pensando es que dentro de esa lógica, como hemos hablado en otras clases, del tema de la diferencia entre imitar y seguir. Y que lo importante es que nosotros tratemos de seguir y no de imitar, porque también nos podríamos empezar a decir, no, soy un odioso, soy un controlador, no sé, describirlo caído, todo. Claro, más caído. Y en el fondo terminar siendo simplemente como un depositario y todo eso vacío. Entonces lo que me quedé pensando era en esto que describió usted recién del autoanálisis. Que todas esas canciones a lo mejor, o sea, varios de esos poemas tienen como un principio esa autorreflexión. Entonces, y esto es como lo que, y no sé si esté bien, que a lo mejor, y usted me puede corregir, que a lo mejor lo que hay que seguir para no caer en la imitación es esta estrategia que tienen, o lo que tienen espontáneamente del autoanálisis. Como si cuando están haciendo algo, los Vaishnavas y estos poemas, ellos estuvieran mirándose a sí mismos cuando están haciendo lo que hacen. Y ahí, como si estuvieran siempre atentos al sí mismo, como si estuvieran siempre atentos a su acción. Y me hace pensar también que una vez, es un ejemplo como material, con los drogadictos. ¿Los? Drogadictos
que generalmente a veces ocupan como una estrategia en donde cuando están en el proceso de rehabilitación les dicen que en el fondo nunca digan que se curaron de la adicción, sino que en el fondo lo que ellos tienen que estar conscientes es que eso siempre está ahí, solo que ellos están escogiendo otra opción y que las tendencias adictivas a lo mejor están, solo que las canalizan para otra cosa. Es como la opción es no consumir, pero sigo siendo drogadicto, como tengo esta constitución de persona potencialmente, solo que escojo lo otro. Y esa es como una manera de estar atento a la acción. Entonces no sé si eso será algo que se puede seguir a lo mejor o sacar de las canciones, si es correcto pensarlo así, que a lo mejor no imitar, a lo mejor estoy también de acuerdo que uno se tiene que dar cuenta de lo que tiene para poder trabajarlo, pero a lo mejor después no quedarse solo en eso y tener como el listado, sino como a lo mejor en el ir entrenando esa autorreflexión y seguir eso. Como, Okay, let me try to es como resumir eso. No hay ex-alcohólicos o ex-drogadictos. Claro, entonces a lo mejor dice la psicología, ¿no? Claro, nuestra enfermedad material está ahí, simplemente estamos como... Yeah. So the question is, if we go back to what I said about the songs of the Vaishnavacharyas, where they make kind of auto or self-analysis of one's fallen condition. So what, how should we, not to imitate them, but to take the essence of what they teach us. So, like Narottam Das Thakur in Prarthana, he calls this, where he has a song like that, Dainya Bodhika, description of one's fallen condition. Or, like Gaurapahu from Narottam Das Thakur, the actual title is Akshepa, regret. So, arrepentimiento. So, the first step, let's say, to begin even to practice spiritual life or to see the necessity of spiritual life, ¿no? El primer paso para empezar a practicar la vida espiritual o ver la necesidad de practicarla is to become humble, ¿no? Es volverse humilde, which means you should give up false pride, ¿no? Uno debe dejar de lado el orgullo falso. So that's what these songs are about. They're expressing a humble attitude, reflective on my condition, my qualities, so that I become a little humble. ¿No? Reflexionando sobre mi condición y mis cualidades, me vuelvo un poco humilde. And that is, without this, one cannot even start spiritual life. ¿No? Sin eso uno no puede ni empezar la vida espiritual. And therefore, you can remember Krishna in Bhagavad Gita when he speaks about the godly and demonic qualities. ¿No? En el capítulo 16, chapter 16, cuando Krishna habla de las cualidades demoníacas y divinas. So what are when he begins to describe demoniac qualities, how does he begin? Cuando él describe las cualidades demoníacas, ¿cómo empieza? Damba, Darpana, Abhiman. Damba is pride. Darpana is vanity, arrogance. And Abhiman is false prestige. Darpana means mirror. You look in there, oh yeah, it looks good today, huh? So this is Krishna, the first he mentions as demoniac qualities. And if you think about it, the three are practically the same. It's all pride, just different words, Damba, Darpana, Abhiman. So it's a very serious thing. If some, like Prabhupada said, if you repeat something 3 times, it's a real emphasis, ¿no? Cuando Krishna habla de eso, esos 3 son prácticamente sinónimos, son orgullo, diferentes tipos o aspectos del orgullo, matices. Y lo repite 3 veces. Entonces, si algo se repite 3 veces, Prabhupada dice que eso enfatiza. Do it, do it, do it, ¿no? O sea, realmente importante. It's really important.
So then you can understand, yes, if that is the biggest problem, and you can see it in the world, why will they not surrender to Krishna? Because of pride. That's all. ¿No? ¿Por qué uno no se entrega? Por orgullo. Why one will not want to serve somebody, or Krishna even, because of pride. ¿No? Porque uno no quiere servir a nadie, tampoco a Krishna, por orgullo. So the first step is to become humble. So how do you become humble? ¿No? El primer paso es volverse humilde. ¿Y cómo se vuelve humilde? If you understand your position. ¿No? Si uno comprende su posición. What is your position? Well, you're a very insignificant, small spark of spirit. You're nothing important. ¿No? Tú eres una pequeña chispa de espíritu, nada importante. If you don't exist, nobody will care. Nobody will miss you. ¿No? Si no existes, nadie le importa y nadie te va a echar de menos. Maybe your dog. Quizás tu perro. ¿Por qué no le das de comer? Yes, because you give him to eat. If you don't give to eat, he will also not take care of for you. ¿No? Si no le das de comer, tampoco no le importa. But otherwise, because a living entity is a 10,000th part of the tip of a hair, and there's millions and billions and trillions and unlimited number of living entities, so one more or less, what's the big deal? ¿No? La entidad viviente es una 10,000,000ª parte de punta de un pelo, y hay billones y trillones y una cantidad ilimitada de entidades vivientes. So, ¿cuál es tu importancia? What is your importance? Zero, basically. ¿No? It's zero. But we think, I'm the greatest. ¿No? Y pensamos que soy el más grande, el mejor. And people still do this. You know, they go like this through the world, like Hiranyaksha. No? He touches the sky with his helmet, and the earth trembles when he walks. ¿No? Hiranyaksha, cuando anda, la tierra tiembla y con su yelmo toca las nubes. And he thinks, anybody here I want to fight with somebody. ¿No? Yo quiero luchar con alguien. He goes to Varuna, and, come on, let's fight. ¿No? Todo orgulloso de su poder. ¿No? So he becomes very proud, and he goes to Varuna, challenges him. Vamos a pelear. Let's fight. Anyway, so, and that's all ignorance. It's just complete ignorance. One thinks of himself somebody he's not. ¿No? Es completamente ignorante, que no sabe, o sea, no entiende quién es. So the first step is to understand my position and become a little humble. ¿No? Primera posición, o sea, primer paso es ese, de entender la propia posición y volverse un poco humilde. So in those songs, the Vaishnava Acharyas, they take that position. They look at themselves and they say, just see what I'm doing. I'm this, and this, and this. And if we would look at ourselves, we would also see that, yes, I'm like this, but we normally don't look at ourselves like that. ¿No? O sea, ellos toman esa posición de verse a sí mismos y concluir que soy así, tengo esa cualidad, etcétera, etcétera, dándonos un ejemplo. Nosotros también deberíamos pensar así. Now, in the world, this is not at all appreciated. ¿No? En el mundo esto no se aprecia para nada. You should become proud of yourself, like yourself, self-help. Yeah, it's just the opposite. To become humble, or even like think of yourself like fallen. Oh my God, that's like the remedy, or the recipe to become unsuccessful. If you want to be successful, you should become self-aware and see your good qualities and see how wonderful you are. ¿No? O sea, en el mundo esto no se aprecia en absoluto. Toma esa posición, justo lo contrario. Te aconsejan que te veas como una persona maravillosa para tener éxito y tienes todas las buenas cualidades y tienes que pensar en positivamente, y si uno te dice que tú eres caído o tienes que verte como a una persona caída o humilde, para nada, ¿no? Esa es la receta para el fracaso. So that's why I said, like Krishna says,
What is night for the materialist is day for the spiritualist, and what is night for the spiritualist is day for the materialist. They think to become like this, proud, this is wonderful, it's a good sign. And we think, no, to become humble and to think oneself fallen, that's a good sign. Chinara pisuni chena. So it's completely opposite. ¿No? Es absolutamente opuesto. Ellos te van a decir que verte bien, autoestima, mejorar tu autoestima, que es orgullo, y pensar así es muy bueno. Y volverte como humilde, como una hierba en la calle que te pisan, nada, pues no, pero no, en absoluto. So yes, we should take an example from the acharyas, and you cannot imitate, but we can take the same kind of mentality. No podemos imitarles, pero podemos adoptar su mentalidad. That's recommended, because ultimately, if you want to if you want to chant properly, then you have to become like that. Otherwise, no kirtaniya sadahari. It's not possible. ¿No? Uno no puede cantar adecuadamente si uno no llega a esa posición. No es posible. Si uno no es humilde, no puede cantar correctamente. Quizás un poquito, o bajo ciertas condiciones, pero no siempre. Y no habrá gusto. So, I think it's time to stop. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonitai, Sisi Nara Damodai, Gauravani ki jai, Hare Krishna.